Wacho mondo kasti mononro yo masirano ka koro gikoyo gavana ma Embu Cecily Mbarire mondo ket geche mag nego mach sab oko puodhi to kod ketho chike mamoko ma pacho ka. Apedhano be nori wa pisas mag nema kaka Wycliffe oko leronwa. Yuarruok ne oneno e kind obila kod weg kar budho ma Oyster Bay e kar dak ma Kilimani kaunti ma Nairobi otieno manyoro. Obila kanyakla kod apisas mag nema nyo timo apedha e magawano mayudore gi ngapaya ma Kilungu. Ma bang' jodak ma kanyo golo ywak ka giwacho ni kokono kod uso mag yedhe mamero ji mayo gi kwe. We are having a problem with the loud music and parking. People park cars on the road. For me to drive on Kilungu Road, it took me 1.5 hours to reach my house on the corner. And nobody was prepared to listen to us. My own children can't sleep. And I was here 2 days ago, and I told them there are specific county bylaws on how you convert a residential property into a commercial building, and how you can then convert that into a pub. You don't just create pubs from zero. E kinde apedhano apisas mag obila ne omako meneja mar magawano jotich 14 kod aguche 20 mag ywayo yadh mer ma otisi ni shisha mano mayande piny owacho osego kum higa mar 2017. This is very unfortunate. You remember very well, even yesterday we came here, the residents requested them that please let them observe some decorum. But unfortunately, we don't know which power they have. Apedha makamano bende ne otime kuonde tongona mamoko kama utingo Club 909, Kettlebar kod Onyx kama bende ne omaki ji 11. Achijego ne otere tesendo bila ma Central Police Station kagirito chopo e nyim doho chieng' wuok tich. MCA Makileleshwa Robert Alayo kwayo director ma ochung' ne chiwo lesen e kaunti ma Nairobi mondo go peksen kuonde tongona e kar dak Makileleshwa ma owacho ni chido lwasi gi koko nyayo tiyo kod yedhe mamero ji e kind timbe mamoko mag maundu. Wycliffe oko, Ramogi TV. Kora mogenda ka proyo koda rio bang' sadek marotieno chenro en Oimore ka bende wamedo mi weche go manyien. Na nyise kati na tudi kodwa ela mano tumachoka rio adek auchiel. Nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV no koganda wamedo tudre kodwa nyako tukutulegi weche go mwai koni odhiambo makawuono. Ogondi kawuok Rangwe wachokanyo no mora inyagi limbe majatend piny Kenya kato bende ni jotendwa oringo wewa to wan warwake kabisa kaka Homa Bay County mano kanyo gondi kawuok Rangwe to medo kanyo ni wan to gin kamanyo kor mga juang mano pacho gondi. Owacho kanyo ni jotelo okuodo wi Homa Bay kendo wacho kanyo ni jatel pinto probno waduogo e county no mar kelo wechego mag dongruok. Chieng' riako jako kise bende wacho kanyo ni ento winjo lit mokalo kotende ko tho mar familia mar ji 7 mowito ngimagi e mach bende notimore gwego ma Embu. Brother Kukujoja neno kacha ka wacho ni entiere Migori County to wacho kanyo ni Homa Bay gin jirende jo Migori kae to koro wacho ni gin giduto kar gi counties ariyo kone dongruok malongo mantie. Wacho anyato apeini wacho ni ok be ahinya. Unjo jotend luo ochope romo mondo gichiw kwayo mondo kel dongruok e county ma Homa Bay. No kanyo ka bende Valeria Nyango wacho ni mine mang'eny neno kanyo ka intiere gi wachero kamano. Stalon Arika bende wacho kanyo ni intiere Uyoma giduto ikete mana ka e Ramogi TV. Neno kanyo bende Bishop Ragoi Reverend Ragoi kantiere Masara wacho no kete mana ka Ramogi TV kachiel kod japuonj mayueyo Elder Justus Okumu wacho kanyo ni ento goyo mana ero kamano kuom limbe mar ker kakoro wacho ni no tene gi jodolo gilamo ne piny Kenya kaluwore gi masirni malich mabende medo nego jo tio mos ne jogo maroido wechego mag tho nyargi Helen Opedhi watimo mos. Nyakona mga jonga kwa thuolo mar yueyo kata kamano med bedo kodwa e thuolo ni waduogo kod weche mathoth metudi kodwa layo mato machoka ria deka uchieno nono kabende wantiere mbui Ramogi TV waduogo bang' dakika mathoth. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Hey, young man, what are you doing? The
Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Wangni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Manaka king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kitayo kod Anna Sharon Ong'ao. Machini keno nyakora mga ajwange chendo ni maro Oimore koro tuseche giwatiri achiel kachiel nyake county Manyeri kar chung'od bura ma Mathira kama tudre gi jafwambo maro wa higa Mwaura bende sane goyo mbaka gi jalu jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ewi chenro magin go magiketo kare mar timone jo Kenya inyatose mabende koro kech malio kadhano medre e konde moko ma pacho wadhi nyaka Mathira seche gi nyakora mga ajwa. Very serious incursion in terms of cash program. They are having cash program where they are sending 6,500 to families in distress. Okay. But what we are trying to do is to bring harmony, because we found that even the national government through the Ministry of Public Service were also having a cash program, and we found there was a duplication where the same beneficiaries who are benefiting from the donors were also benefiting from us. And I ask you this because your boss was the Deputy President of the Republic of Kenya for 10 years. Did you consult him on those gaps so that we don't end up in a situation where we're doing the same things and God forbid 5 years from now we are flagging off some more relief? Well, what are those long-term solutions that Kenya Kwanza is tabling today? I am working directly under President William Ruto. He is on top of things. He is getting a 3-hour interval break from me on the situation. He's very concerned, and he's clear in his mind that nobody should die because of lack of food. And we are mobilizing water boosters from the military, from KDF, from the National Youth Service, and from water organizations within the Ministry of Water to be able to give water to our people. I'm in discussions with the management of the Kenya Meat Commission in terms of an urgent offtake program to be able to buy livestock so that we cushion the livestock herders from incurring very big losses. And those livestock, some of them we slaughter and feed the starving communities. Others are processed will be processed at KMC to get corned beef for the purposes of giving
that intervention to our children in schools and also in dispensaries for lactating mothers. It's a dire situation, it's very serious, but I want to say that there is a lot of support from the donor community, and I am on top of things in terms of coordinating the donor effort, and we are working in very serious synergy with the county governments as well as the national government. And I want to assure the people of Kenya that we have put enough mechanisms and no Kenya will die because of hunger. But going forward, the solution is agriculture. The solution is irrigation. I actually want to take you there because I know one of the mechanisms that you have discussed quite a bit, and of course President William Ruto as well, is the provision of fertilizer to farmers across the country. I believe 1.4 million bags are being distributed as we speak. We still wait to hear from you. Where did that fertilizer come from, Your Excellency? I know many people asking that question, but it's neither here nor there. But some we of still the fertilizer, like to know, some of the fertilizer has come from Morocco. China? Is it from Russia? It has come from Morocco? Morocco, and this is not the first time. Morocco has been supplying to this country quality fertilizer at very affordable rate, and I think our interest right now is not the source. What we are interested in is quality fertilizer at the right price. Anybody, any other country that has good quality fertilizer at the right price, we are willing to engage. I want to say that we have also organized with the KTDA, and the fertilizer now is being supplied to our tea farmers, and that will be a very good intervention in terms of increasing the yield. I want to say that this 1.4 million bags that we have given to the maize farmers and others across the country will not only help in improving the yield, but it will also improve in bringing the price of food commodities down, especially maize flour. And we are also in consultation. We know the long rains will be here, and we are not sure. What's going to happen. So we have already started planning with the Ministry of Agriculture, with the county governments, with our development partners on the provision of fertilizer for the planting in the long rain season. So that is going on, and I want to assure our farmers that the government is up and running, and everything possible is being done to make sure that we support our farmers so that they can increase production. And I'm actually going to take this conversation forward, but on the question of fertilizer, you've been in office for a little under 20 days. What sort of procurement mechanism was used to bring in this fertilizer from Morocco? Did you use a government-to-government transaction? Was it an open bid of sorts? Maybe enlighten us on that, Your Excellency. What you also must know is that it's only President William Ruto and I who are in office. All the other people are the Uhuru people. They are not our people. And you know, the Uhuru people do not believe in bottom-up economic model. They don't believe in all these things we are doing, because during the campaign period, they were actively against us and saying that the bottom-up economic model is not workable. So we are operating in very difficult circumstances. We are just trying to whip them to see what we can do together. And because we must keep the country running as we wait for our ministers to be vetted by the National Assembly and to be sworn in. So we are not really very much keen on the methods. We are very keen on making sure that there is fertilizer. Is that not a dangerous way to begin the formation of a new government without following due process? How do you begin a new government with the people who don't belong to you? You just have what you call Koramoga juang mano kanyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka entiere kar chung'od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri gi goyo mbaka kanyo gi jafwambo Waihiga Mwaura ka bendo temo nyiso jopiny gigo magiketo magidwani ginene gi konyo go ngima jo Kenya sia bende koro kech chieme pacho ka mokalo ka bende oro medo mana dhi mbele ka bende wacho kanyo ni gikao tend piny Kenya ka piny Kenya ni kamarach mokalo kata kamano gibotemo duto maginyalo mondo ginene gikonyo jopiny Kenya na twak ma bende dhi mbele kata kama ang nwanyisi mago motendre kod twak ma kamano. Wadhi mbele gi weche manyien kama iro ni jodak mawuok hoho Marokak koro kwayo piny owacho mondo jiwa pedha motegno ma jokuo jamne kendo choko bunde mago mantiere lwet jopiny e yo ma ok opwodhi. Walter Nyambaga miyo waler motendre kod arita no mar kwe. Nasema poleni na Mungu afariji. E kinde iko maro wadgi mane en jatend migawo mar omenda machon Henry Rotich gwenge mag Chiliget MCO Keiyo Manyandwat. Wanaume na wanawake wote
Judito mokelo kanyakla jatend migao mogwel marapaya kod wuodhe Kipchumba Murkomen okone piny owacho mondo jiw arita motegno ne jodak e alwora mar Hoho mar Okak ma monj mag jamni otime newa. Jotelo go koro dwaro ni apisas mag arita kwe otim apedha mag dondo oko magina manie lwet jopiny yo ma ok opwodhi kendo thiro njore mag wang' teko. Lazima tukue viongozi tukipitishwa na bunge, tukue mawaziri ambao wataunganisha Kenya ikuwe kitu kimoja. Lakini nataka niwahakikishie mambo ya insecurity kwa Kerio Valley ni top priority ya sisi kama serikali ya Kenya wakati huu. Shida ile tuko nayo ya insecurity ya Kerio Valley, shida moja inatokana na ukosefu wa barabara. Wale mapolisi hata wakati tuko na shida pale kule Mtokerio, tabata kali ya polisi imesimama kando ya barabara, hawezi fuata hao majangili mpaka huko. Jaod bura makapsadet Oscar Sudi kin jodito mamoko wacho ni kweth mag jok masiro kuom mar jamni owinjore seti kendo tieko hala makelo midhiero ne jodak mag Hoho mar Okak mawuok yo nyandwat. Hii shida ya insecurity sehemu hii, we will be only giving you one message. Shida ya insecurity hapa ni vitu mbili. Kwanza, kuna watu ambao wana benefit kutoka kwa hii insecurity. We must deal with those beneficiaries of insecurity within the Kerio Valley. Before you do that, those guys will continue sponsoring. Mambo ya usalama ni wachache, cartels na wakora wachache. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakulianga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya Asons. Gavana Mabaringo Benjamin Chiboi kod nyawadgi Manandi Steven Sang kanyakla kod jo od bura mokelo kanyakla Bowen Kangogo koro dwaro ni tend William Ruto mondo kelie fungruok ne jodak mondo pith mag jamni onyamar yudo dongruok makare. Ya kwanza walijua kwamba sisi hatuna amani katika bonde la Ufa, especially sehemu ya Kerio. I want to thank you, Mr. President, plus your Deputy President, for doing what you have done. I know you have responded to our cries. The next one is you have responded to the issues of drought and insecurity. Hii maneno ya hapa insecurity ya watu wawe. Kama sio safari hii ambaye Mheshimiwa Ruto ni president na Gachagua ni deputy president, hakuna wakati mwingine hii maneno itamalizika. Twak makamagi biro ka oganda ma Turkana pod ni kod luoro bang' monj nyocha otim kendo jonjore gwenge mag Namariat kama nyocha onego ji 11 koriwo koda ka jochiw arita mag kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi ntiere geno ni piny owacho biro loso weche go mangarita e gwenge kata kamano kod mga jwang' thoth oganda ng'e ni weche mag corona oserumo e pacho ka to pod ikedo kode mondo mi tieke chuth. E kinde ma piny Kenya pod kedo mar tieko chuth midhusi mar COVID-19, riwruok ma ok mar piny owacho mano AMREF otelo chiwo yedhe kod gige umo dhok kod uma ok tin ne 10,016. Magi gin moko kuom yore magitiyo go e duoko piny landruok mar COVID-19 e pacho ka kaka Judith Omondi leronwa. Kao chanjo en yo makende ma japiny nyalo tiyo go e konyo ngimane kotudore kod midhusi mar COVID-19. Kaluwore gi lipot mar migao mar thieth odiochieng' manyoro, mok tin ne chanjo milion 22 kende ema osechiwi e pacho kae. Ma kuma oriwo chanjo milion 18 ma osemi joma dongo kod chanjo maromo milion 2 ma osemi nyithindo mantie kind higni 12 nyaka 18. Mamoko mag boosters maromo milion 1.4 bende osechiwi e pacho kae. Jalup Director mar AMREF e pacho kae Gilbert Wangwalwa mane otelo e nyasi mar pogo yedhe kod abuog rombe ne tendo siptende mopogore opogore e kaunti ma Kisii osingo mar konyo piny owacho e chopo ne oganda kotudore kod weche mag thiro landruok mar coronavirus. This comes at a time where the confidence in COVID-19 vaccination and that its demand has declined. We call on the County Department of Health and the implementing partners to work together in order to achieve collectively the desired objectives of vaccination. As a country, we need to establish mechanisms to acquire vaccines for our people
support the delivery of vaccinations to millions across the country, laying the groundwork for vaccine manufacturing in the continent by focusing on human capital development. County Makisi en achiel kuom counties mamoko kaka Homa Bay, Nyamira, Narok, Kajiado, Kitui, Kilifi kod Marsabit ma oseyudo sir koa kuom Amref e kedo kod COVID-19. Sirgi oriwo koda kama sinde mabiro konyo ute thieth ndiko report ewi kaka chenro mag chanjo dhi nyime e counties ma pacho kae. Part of the commodities you can see here are AEFI data tools, because we believe that if we are able to know the impact of these vaccines, probably we'll still be able to assess it and to give good recommendations in terms of how to go about combating the effects of the vaccines. Jatend chenro mag thieth e county no Makisi opuoyo okang' ma Amref osekawo e rito ngima oganda ka osingo mar tiyo kod jochiw thieth e chopo ne oganda e county no. And we are really thankful and appreciate Amref Kenya for giving us these tablets. And I believe in the next coming 2 weeks, most of our people will be on the charge system, and our coverage maybe will be more than 45% or will be at 50%. We believe so. Piny owacho geto chanjo ji maromo milion 27 e giko higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwadhi nyake namlolwe kinde maloyo higni 16 nyakoro magajwang' jolupo mag piny Kenya osebedo kayuak mokalo kaluwore kod sand magineno e namlolwe to ahinya chula ma Migingo. Kata bed ni twak osebede kinde ka kinde kind joapisas mag arita kwe mag piny Kenya kaachiel gi mago ma Uganda, jolupo mag piny Kenya osewacho ni onge lokruok moro amora ma giseneno. Jolupo go wacho ni apisas mag arita kwe ma piny Uganda osebedo kamayo gi nyaka mwandugi kamano ma otimore machiegni en juma mokalo. Idwaro ni piny owacho ma Kenya wuo kod piny owacho ma Uganda mondo chenro mag lupo kik bed kod ng'ikruok. Tunaomba serikali yaingilie wa polisi wa Uganda. Hata juzi mimi boti yangu walisika boti yangu 2 wakasema ati wanataka petrol mafuta. Sasa nasema hii usiku nitatoa mafuta wapi jameni? Si unuachia watu wavue. Mpaka wakakataa wakachukua betri zangu ambao yani materials ambao nilienda kuvua nayo wakachukua yote. Mpaka hiyo ilileta sara kwangu. Sasa naomba serikali aangalie hiyo maneno ya Migingo. Waneno pe kabisa kaka wan wajolupo. Sana sana yudo ka gik motiyo godo kagi gin gik ma otem all gi loan. To ko all gi loan to ningo benigi tiyo mondo gichul loan no. To ko wuok wadhi nam tiyudo ka kuma oningo beni rech yudore no e kuma be osedhi odinwa maki gike tinyalo makie migol pesa. Yudo ka pesa migolo samo makino ng'eny moloyo pesa miduogo yudo oko ka. Koro kigo kwan mondo igol pesa itere loan to nyithindo bende dhi sikul, iyudo ka koro nyaka ibed kod pek magiri miolo loan ni nyaka chak ywae kendo. Koro kanye kwayo sirikal mondo ng'iye kaka nyalo konyowa. Kwaye mago mag hotenre kod wechego mag lupo nyakoro magajwang' wang'iye mago motuche apaini mapacho kaka majoriemba piko. Koro ikwayo mondo onene gi kao okumba mag apiko kaka yo mag geng'o lal manyalo yudogi nono ne giyudre masirago mag ndara. Bad migawo mochung' ne kembe machiwo okumba IRA koro wacho ni thoth weg apiko osebet kaka okumba okang' makelo negi achiedh nade osebet kao okumba mano kelo negi achiedh nade mokalo ka giyudo masichego mag apaya. Nyata chenro mar IRA Mithamo Mushiri mane loso kod oganda e gwenge ma Kerugoya bende wacho ni jok ma iting'o gi apiko ma ok kao okumba thoro winjo matek mokalo ka giyudo masira nikech ok giyud kony moro amora mag thieth bang' masiche mag apayago. Kamishna mar kaunti ma Kirinyaga Moses Vuto to nojiwo jo apiko mondo med ndikore kod piny owacho kaka ne ogol chik manochaki higani. Apiko ema nego ji ma kwan gi ni malo mogik e masiche mag apaya kaluwore kod kwan ma igolo kod bad migawo mochung' ne wuodhe mag apeyni NTSA. Insurance kwa gari yako kwa bodaboda sababu ya askari. Weka kwa sababu yako.
weka kwa sababu ya watu wenu. Hiyo bodaboda ukianguka nayo ama ugonge mtu nayo, utalipiwa hiyo deni. Utalipwa bodaboda yako na insurance. Hautasubua society yote wakifanya harabi. Weka insurance kwa bodaboda yako. That is my appeal to all the bodabodas na watu wa magari. Sisi ambao tunaendesha magari huko kwa barabara, you find that a good number of us tunaendesha gari hazina insurance cover, and we don't think that is serious until we find ourselves in an accident. Once you lose your life in a motorbike that is not insured, or a vehicle, it becomes the burden of your next of kin to ensure that you are given this and maybe burial, and then your people, your next of kin, or your dependents are left to really suffer. So the boda industry end that challenge. But if you remember the kind of boda reforms that have been introduced today, it is mandatory, and remember we are still on with that program of that registration, where one, other than ensuring that you are a member, I mean you have an insurance cover, you are also supposed to be a member of a SACCO. Kwa dhimbele nyakora mungajua ngateri nyake dhowad na mchumbi kama jodongo mauo ke anyuola mag jomijikenda ka dhowad na mchumbi koro yuak ne pinyo wacho mondo miores bunge mabende gitimo inyasi mago magalama masani gituo ni joket mwandu yako kendo tieko. Jodongo go mideno ni Kaya Elders koni luoro margi ni thuolo mabiro bunge go mabende gibage nyasi makido to kod timbe jomijikenda kidek bedo maonge kendo gino makidek rocho ratichgi. Joja komio waler mathoth kuke county no ma Mombasa. Kaya fungo ma en achiel kuom bunge ochiko ma jodong kaya ma jomijikenda osebedo ka bage nyasi mopogore mag yango kitgi kod timbegi ka achiel kod nyasi mag lamo. Kata kamano, luoro margi en ni sani joket mwandu koro geto bunge go mosebedo ka kelonegi resruok masani iyako kendo euso e tok chik mag jomijikenda. Sisi shamba hatuna tena. Kaya zamani ilikuwa na mashamba, sasa hakuna shamba kwa sababu ya mabunyenye. Mtu anasema hapa ni kwangu, anauza, pesa zile zinaenda wapi? Sisi hatupati hata ndururu. Wazee wetu huwa wanaenda sehemu zile na kumomba Mwenyezi Mungu kuweza kuleta neema kama vile mvua, kilimo na mambo mengine. Tunategemea sehemu zetu za kaya. Galia sasa hivi tulivyo, tunakaa na tunafanya kuangalia kimila inakwenda namna gani. Tokato bedoni bunge go ne okete lwet Kenya National Museums of Kenya mondo mi oritgi gikoni onge okang' malong'o moseketi mar garo joyak lope. Giyuak ne jatend piny Kenya migosi William Ruto mondo mi koro donjre wachno mar yango joket mwandu ma olap dhogi ndong' ne lopego mondo mi oduoggi kendo chiwnegi oboke mag lopego kata title deeds. Wajue mashamba yetu tunayataka wenyewe, watu wa kaya. Yarudi. Kuna vituo walichukua na huko nje utafanya kusikia shamba imeuzwa na muuzaji humjui. Ni haya mabunyenye. Utauzaje wewe shamba si ya babako na si ya ndugu yako? Kwa hivyo tunataka title deed kutoka huko kwako wewe ije hapa kaya. Na kuna sehemu nyingine ambazo zimechukuliwa. Kuna Kasaka Kanae, Mirihia Kirao, Ngoleni. Hivyo vyote tunataka virudishwe hapa kaya. Zile sehemu ambazo tunazifanyia kazi zimechukuliwa. Kwa hivyo Bwana Rais, tunakuomba sana, maadamu umetuahidi utufanyie bwana. Wazee wanapoomba mvua hunyesha. Wazee wanapoomba vilimo vyetu huwa hatuwezi kukosa. Na haya yote yanafanywa ni kwa sababu ya hawa wazee. Na kama tutawaacha, nikusema kwamba sehemu hii yote huenda ikaathirika kwa kiangazi. Na kiangazi kinapokuja huanza kuua mifugo na baadaye huwa hata binadamu. Jodongo go bende koro jiwo jotelo mane oyier ka dhoodh nam chumbi mondo mi jowuog oko motegno mar kedo ne bunge makamago. Gikone gimor gi kwan jotelo mane jatend piny Kenya William Ruto opodonegi lemo, omiyo gikwayogi mondo mi giti kanyakla mar kelo oganda duto modak ka dhoodh nam chumbi kanyakla maonge dewo weche mag chama. Viongozi wote wa kisiasa hapa Coast, ni wakati wetu mzuri wa kwamba mshikane, nafasi kama hizo ambazo tumeweza kuzipata tuweze kuzitumia kwa manufaa ya jamii ya Wapwani. Huu ni wakati ambao
tunaweza kumaliza yale matatizo yetu sugu. Kwa mfano kama yale masuala ya ardhi, kama kule Kisauni hivi tunavyoongea kuna family 556 hazina makao, na ni kwa sababu ya mabunyenye. Nyinyi mliopata viti hivi mulisema kaya ikiwa mtatoa total deed moja. Total deed moja hata moja hakuna. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora Mugejuang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakeloni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, sa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny, mabendi dendo gi dhongere ni wipes, e golo makeup kata yweyo wang'i. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa.